tugenda kola measurements okulaba nga standingawo butuufu bwakyo. Sometimes we do retrofitting. There are measures like retrofitting, underpinning. Retrofitting kinyonyola abantu sebo engineer. Retrofitting okusanga column redde weeri ati column eyo ina a lot of modes of failure. Mulimu buckling, mulimu cracking, can also experience a fracture. Ne kati column eyo nga togijjeewo n'obuildingako column endala around it, what we call retrofitting. Tuba tugyongeddeko obuzito rather obugumu. Yo tetugijjeewo ko kyewandiikitaddewo column ya 300 by 300 already olinawo 200 katwongerako endala ebbali nayo neeyongera okuwanirira. Kati musingi tulina underpinning. Osanga foundation eri kungulu obanga mulimu ne failures down there. Underpinning kwe kuteeka omusingi wansi w'omusingi oba mu mabbali. Si buli omuntu akikola bwaba kugu bokka. Kikirizibwa okukoppa by'olabye awalala naye kasita okikola mu butuufu. Naye era otwebuuzaako tetulina buzibu. Tusooka okuwa amagezi at a free cost, but the free cost comes with a cost.